Hello 7th grade, how are you? Today inshallah in this video we will answer superlative adjectives question in your student book page 53. So firstly, let's read this conversation between Holly and the professor. Professor, when did you first become interested in astronomy؟ تسأله إنه متى أنت كنت مهتم أو لأول مرة اهتميت بعلم الفلك. Astronomy, that means علم الفلك. Professor, well, one of my earliest memories is seeing shower of shooting stars. I was about 5 or 6 at the time. I thought it was the most magical thing I had ever seen. بحكي لها في أول مرة أو أول ذكرياته إنه كان عم بيشوف وابل من النجوم المتساقطة. كان عمره يمكن 5 أو 6 سنين، وهو بيعتقد إنه هاد كان أكتر مشهد رائع شافه طول حياته. Holly, how beautiful! Professor, yes, it was. I couldn't stop talking about it, so my father bought me a telescope. It was the best present I have ever received. بحكي لها نعم كان مشهد رائع، ولأني ما توقفت عن الحديث عن هذا المشهد، والدي جاب لي هدية تلسكوب كانت the best معناها كانت أفضل هدية أنا بحصل عليها. Holly, were you good at science at school? هولي بتحكي له كنت جيد بالعلوم في المدرسة. Professor, yes I was. نعم كنت جيد في مادة العلوم. I was terrible at history and not much better at geography. كنت سيء بالتاريخ ولم أكن الأفضل بمادة الجغرافيا. I was even worse at languages, and as for art, that the worst of the lot. No, the only subject I was interested in was science and astronomy in particular. حكى لأن أنا كنت سيء جدا باللغات والجغرافيا والفن، وكان جيد فقط في مادة العلوم وتحديدا في علم الفلك. Holly, how do you become an astronomer؟ تحكي له كيف صرت عالم فلك. Professor, learn to love the night sky. That's the first step. حب السماء ونجومها في الليل، كانت هاي أول خطوة. Get to know the stars. اتعرف على عالم النجوم. The constellation and the planets. واتعرف على حياة أو عالم الكواكب والكويكبات الصغيرة. and buy a good telescope. وقم بشراء تلسكوب جيد. Ross, can we see your telescope, professor? روس بيحكي للبروفيسور بنقدر نشوف التلسكوب. Professor, of course, it's a bit bigger than the one that I had when I was 5. نعم، وهو أكبر بكثير من الذي حصلت عليه في طفولتي. Now let's move to exercise number 2. What is Professor Paul's earliest memory? شو كانت ذكريات البروفيسور عن علم الفضاء؟ His earliest memory is seeing a shower of shouting stars. حكينا إنه هو أول ذكرياته كانت اللي هي وابل من المذنبات الساقطة على الأرض. How does he describe it؟ طبعا كيف هو وصف هذا الوابل؟ It was the most magical thing he had ever seen. كان هو شيء ساحر، أكثر شيء رآه مذهل في حياته. What was the best present he has ever received؟ شو أفضل جائزة؟ The best present he has شو أفضل هدية كانت was a telescope. كانت هي عبارة عن تلسكوب أبوه جاب له إياه بعمر 5 سنين. At school, was Professor Paul good or bad at science? He was good at science. كان كتير شاطر بالعلوم. Number 5. Was he better or worse at languages? He was worse at language. كان سيء أو الأسوأ زي ما بنحكي في مادة اللغات. The last one, what was his worst subject? شو كانت أسوأ المواد عنده؟ His worst subject was art. كان أسوأ شيء في الفنون. Here in question number 3, think about it, talk about it. Here it's your answer, my student. What subjects are you good at? شو كان أفضل مادة أنت فيها؟ Are you bad at anything؟ هل كنت أنت سيء في مادة من المواد؟ Are you better
at art or science؟ هل أنت جيد بالفن أم بالعلوم؟ Are you worse at maths or languages؟ هل أنت الأسوأ في مادة الرياضيات أو اللغات؟ What's your best subject؟ شو أفضل مادة لإلك؟ And what's your worst subject؟ وشو أسوأ مادة لإلك؟ It's your answer. Look at question number 4. Complete the sentences with the most and the words in the box. So here we have long adjectives because we have the most. So we add the most to the long adjectives, to the adjectives that have what? 2 or 3 or more syllables. Beautiful, delicious, dangerous, difficult, fascinating, and expensive. Here we have long adjectives, so we will add the most. I think Chinese is, for example, let's know the meaning of this of these adjectives. Beautiful, that means جميل. Delicious, لذيذ. Dangerous, خطير. Difficult, صعب. Fascinating, مذهل. And expensive, that means باهظ الثمن. So here I think Chinese is, أنا أعتقد إنه اللغة الصينية what? The most difficult language in the world. هي أصعب لغات العالم. Okay, look at number 2. Gold is one of what? The most expensive metals. هو من أغلى المعادن. Look at number 3. Many people believe that the white shark is the most dangerous fish. هو من أخطر الأسماك. The most dangerous. يعني أنا قارنت سمكة القرش بجميع الأسماك فطلعت هي الأخطر. Number 4. Professor Paul thinks that astronomy is the most fascinating subjects. كان هو من أمتع المواد اللي كان بياخدها وين؟ في المدرسة. Number 5. Most people think that roses are the most beautiful flowers. الورد الجوري هو من أجمل أنواع الورود. The last one. Some people think that strawberries are the most delicious fruit. إنه فواكه الفراولة هي من ألذ الفواكه الموجودة. فعندنا هون بصيغة التفضيل حكينا إنه أنا بقارن شيء بأشياء معينة بمجموعة وبطلعها يا إما الأسوأ يا إما الأفضل يا إما الألذ وغيرها. That's the end of this video. Thank you for your watching.